Uh, Namaste, friends. This is Andaman journey starting. Now I am at Rajiv Gandhi International Airport, leaving to Andaman. This is our best mentor, friend, philosopher, guide, Hanmantrit sir, and Hanmantrit sir's sister, Aruna madam, Hanmantrit sir's staff. This is airport entrance. We are entering inside airport view. We are going towards gate 16. So this is beautiful view of international airport, Rajiv Gandhi Airport, Hyderabad. Very spacious. You can see around. Three 360 degrees view. Moving forward. We're almost entering into the plane. Indego Airlines going inside the plane. This is the way to enter into aeroplane. Entering inside aeroplane. This is inside aeroplane. Just entered. Almost 180 200 capacity. Left side 3 seats, right side 3. 31 rows are there inside. 31 into 6. 186 passengers can travel in this Indigo airline. So I am sitting at 29C. This is plane taking off from Hyderabad Rajiv Gandhi International Airport at 6:25 a.m. in the morning. You can see sun not yet sunrise. It is darkness. Plane is taking off. So I taken this video from the window seat left side. So this is plane taking off from Hyderabad Rajiv Gandhi International Airport. Getting speed.
Mm, you can see it took off. Window view. So water dropping from window outside. మంచు వాటర్ డ్రాప్స్ విండో నుంచి పడుతూనే జారుతూనే ఇప్పుడు స్పీడ్ పెరిగింది. It is going to take off. You can see speed increasing, moving up. Now completely take off. పూర్తిగా టేక్ ఆఫ్ అయింది. You can see the window view, the ground. పైనుంచి ఈ విధంగా లైట్స్ గ్రౌండ్ వ్యూ కనిపిస్తుంది. ఇక సన్ రైజ్ కాలేదు. You can see it's about to rise. Sunrise. Orange. East. Sky. సూర్యోదయానికి ముందు అండమాన్ ఈస్ట్ వైపు ఉంది కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ ఈస్ట్. సో అగెన్స్ట్ సన్ రైజ్. పైకి వెళ్తూ ఉంది. గ్రౌండ్ ఇంకా విజిబుల్గా కనిపిస్తుంది. యూ కెన్ సీ రోడ్, గ్రౌండ్ వ్యూ. పైకి వెళ్ళిన కొద్దీ ఏరియల్ వ్యూ, భూమి గుండ్రంగా ఒక అద్భుతమైన దృశ్యంలాగా కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు గ్రౌండ్ వ్యూ తగ్గిపోయింది. మనం స్పేస్లో నుంచి ఎర్త్ని చూసినట్టు సన్ రైజ్, బ్యూటిఫుల్ సన్ రైజ్. అంటే ఈస్ట్ మనకు ఆరెంజ్ కలర్లో అరుణ కిరణాలు మనకు తూర్పు వైపున ఆకాశం ఎరుపెక్కింది.
ఇంకా పూర్తిగా తెల్లవారలేదు. ఇది ఇన్సైడ్ విండో పక్కన కూర్చున్నాను. సో ఈ నా ఫోన్లో లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి ఈ వ్యూ ఫోన్లో వీడియో షూట్ చేయడం జరిగింది. ఇది ఇన్సైడ్ ఏరోప్లేన్. ఐఎమ్ సిట్టింగ్ లెఫ్ట్ సైడ్. As we are moving, it is almost 2.5 hours journey. We started 6:30, almost 6:30 a.m. from Hyderabad, and it took almost 2.5 hours. 8:45 we reached Port Blair, Andaman. A long journey. Now the plane is above clouds. చాలా హైట్లో, దాదాపు I think about 10 kilometers height, 10 to 15 kilometers height low, we can see clouds. We are above, almost కింద గ్రౌండ్ వ్యూ అనేది లేదు, మొత్తం మేఘాలే కనిపిస్తున్నాయి. మీరు చూడొచ్చు సబ్బు నురుగా మనం ఎట్లా ఉంటుందో క్లౌడ్స్ వండర్ఫుల్ వ్యూ. ఇంటర్స్టెల్లార్ మూవీ చూసినట్టు అనిపిస్తుంది. కంప్లీట్ వైట్, అక్కడక్కడ ఈ క్లౌడ్స్ అవి మనకు పర్వతాల్లాగా అనిపించేటివన్నీ ఇది క్లౌడ్స్. పైనుంచి క్లౌడ్స్ పైనుంచి వెళ్తుంది, ఈ కింద క్లౌడ్స్ మనకు ఆ వ్యూ చూడొచ్చు. కంప్లీట్ జస్ట్ లైక్ ఆ మూవీలో మనం స్పేస్ జర్నీ లాగానే అనిపించింది నాకు. కంప్లీట్ వైట్ అబోవ్ క్లౌడ్స్ కాబట్టి కింద మనకు క్లౌడ్సే కనిపిస్తున్నాయి కిందికి చూస్తే. ఇన్ ద ప్లేన్ ఈజ్ అబోవ్, ఇది ఇండియన్ ఓషన్ అనుకుంటా, బే ఆఫ్ బెంగాల్ వైపు వెళ్తూ ఉంది కాబట్టి మొత్తం సముద్రం పైన ఉంది. ఇప్పుడు ఆ సముద్రం పైన మేఘాలు, కెన్ సీ ద క్లౌడ్స్. అంత మంచులో పర్వతాల్లాగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇవన్నీ మేఘాలు. As we are moving forward, ఇంకా అది మనం ఖండంలో మొత్తం ఐస్ చూసినట్టు అనిపిస్తుంది. ఇవన్నీ క్లౌడ్సే, క్లౌడ్ వ్యూ. ఈ సముద్రం పైన వెళ్తూ ఉంది, ఇవన్నీ క్లౌడ్స్. ఇది లాంగ్ వ్యూ. దగ్గరికి క్లోజప్లో చూసినా అన్నీ మేఘాలే. అక్కడక్కడ నేను షూట్ చేస్తూ వెళ్ళాను పైనుంచి. 2.5 hour జర్నీలో మధ్య మధ్యలో
కొన్ని తీస్తూ ఇది సముద్రం పైనుంచి వెళ్తున్నప్పుడు కిందికి చూస్తే క్లౌడ్స్ వ్యూ ఇలా స్కై పైన కూడా ఇంకా క్లౌడ్స్ ఉన్నట్టున్నాయి. దిస్ ఇస్ స్కై వ్యూ. So friends, it's a wonderful experience. The plane is almost 800 above kilometers speed per hour, 850, 900 almost. Andaman is almost towards థాయిలాండ్. మనకు దగ్గరలో ఈస్ట్ సన్ రైజ్ కూడా తొందరగా అవుతుంది. జపాన్ కాబట్టి ఈస్ట్ అండమాన్లో తొందరగా కావచ్చు. సన్ రైజ్ అయిపోయింది, సన్ లైట్ ఫుల్ ఉంది. ఇన్సైడ్ వ్యూ అది. లాంగ్ జర్నీ. You can see aerial view of clouds from ఇంకా హైట్లో వెళ్తుంది. ఇప్పుడు క్లౌడ్స్ కంటే ఇంకా ఏరోప్లేన్ హైట్లో ఉన్నట్టుంది. క్లౌడ్స్ కూడా చాలా దూరంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఇంకా పైకి ఏరోప్లేన్ ఇంకా హైట్లో ప్రయాణం చేస్తూ ఉంది. వెరీ హై. కిందికి చూస్తే కిందే ఆకాశం ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఆ క్లౌడ్స్, బ్లూ స్కై, కిందే స్కై మనం భూమి నుంచి పైకి చూస్తే ఎలా ఉంటుందో ఈ పైనుంచి కిందికి చూస్తే కూడా ఈ మేఘాలు. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీఆర్ రీచింగ్ పోర్ట్ బ్లేర్. ఈ ఐలాండ్స్ పైనుంచి చూడొచ్చు. ద ప్లేన్ ఈజ్ అబౌట్ టు ల్యాండ్ ఎట్ పోర్ట్ బ్లేర్ ఎయిర్పోర్ట్, అండమాన్. ఇది ఏరియల్ వ్యూ, ఐలాండ్స్, seashore. You can see the beautiful Andaman Islands from aerial view. The plane is about to land at Port Blair. ల్యాండింగ్ కు దగ్గరలో ఉన్నాం. అక్కడ ఐలాండ్స్ మీకు దూరం నుంచి కనిపిస్తున్నాయి. ప్లేన్ ల్యాండ్ కాబోతుంది. ఈ ఐలాండ్స్ పైనుంచి మీరు చూడొచ్చు. అండమాన్ ఐలాండ్స్ క్లోజప్లో ఒక ఐలాండ్ కనిపిస్తుంది మనకు. ఇవి ఒక గొలుసులాగా ఉంటాయి అండమాన్ ఐలాండ్స్. స్ట్రాటజికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దే ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఇండియా. సెక్యూరిటీ పర్పస్లో కూడా చాలా సిగ్నిఫికెన్స్ ఉన్నటువంటి అండమాన్ ఐలాండ్స్, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హిస్టారికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆల్సో, వేర్ నేతాజీ హోస్టెడ్ ట్రైకలర్ బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్. ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ స్థాపించిన తర్వాత స్వాతంత్ర పోరాటంలో బ్రిటిష్ వారి నుండి వీరోచిత పోరాటం చేసి అండమాన్ను లిబరేట్ చేసి మన నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ ఇక్కడ భారత త్రివర్ణ పతాకాన్ని
ఆవిష్కరించి స్వాతంత్రాన్ని ప్రకటించినటువంటి ఒక అద్భుతమైన అండమాన్. ఇట్ ఈస్ గ్రేట్ ఇన్స్పిరేషన్. అంతేకాదు మిత్రులారా, స్వాతంత్ర పోరాటంలో వీరోచిత పోరాటం చేసినటువంటి వేలాది మంది భారతీయ స్వాతంత్ర సమర యోధులను అతి దారుణ చిత్రహింసల పాలు చేసినటువంటి కాలాపాని అండమాన్ సెల్యులార్ జైలు ఇక్కడే ఉంది. ఎంతమంది భారత స్వాతంత్ర సమర యోధులు ఇక్కడ వారి ఆర్తనాదాలు, వారు అనుభవించిన చిత్రహింసలు, భారతమాత దాస్య శృంఖలాలు ఛేదించడానికి వారు పడ్డటువంటి బాధలు, ఆ సెల్యులార్ జైలు ఇక్కడే ఉంది. ఈ అండమాన్లో వాళ్ళు అనుభవించిన చిత్రహింసలకు ఇది ప్రత్యక్ష సాక్షి. వారి ఆవేదన, ఆర్తనాదం, వారి స్వతంత్ర భారత ఆకాంక్ష ఇక్కడ నుంచే వారి ఆకాంక్షలు ఫలితమే మనం అనుభవిస్తున్న ఈనాటి స్వాతంత్రం మిత్రులారా. ఆల్మోస్ట్ ద ప్లేన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ల్యాండ్ ఎట్ పోర్ట్ బ్లేర్. చూడవచ్చు మీరు, ల్యాండ్ కాబోతుంది. అండమాన్ వ్యూ ఇది. పోర్ట్ బ్లేర్ గ్రౌండ్కు దగ్గరగా వస్తుంది ఏరోప్లేన్. You can see trees and houses on the ground. చెట్లు, పచ్చటి చెట్లతో అక్కడక్కడ చక్కటి ప్రకృతి వాతావరణంలో you can see the shadow of aeroplane, landing aeroplane. Beautiful aerial view of Andaman Port Blair Airport. షాడో మీకు కనిపిస్తుంది, ప్లేన్ ల్యాండింగ్. నేను పోర్ట్ బ్లేర్లో హోటల్లో ఉన్నాను ఇప్పుడు. హోటల్లో నుంచి దీని వాయిస్ ఓవర్ చేసి ఐఎమ్ సిట్టింగ్ in front of swimming pool in this hotel, beautiful hotel, where we are staying for 2 days in Port Blair. చాలా బాగుంది ఈ హోటల్. ప్లేన్ ఈజ్ అబౌట్ టు ల్యాండ్. మీరు చూడొచ్చు ఎయిర్పోర్ట్. ఇది అండమాన్ వ్యూ. ఇప్పుడే ఇది వెరీ అట్రాక్టివ్ టూరిస్ట్ ప్లేస్గా అండమాన్ అనేది మారుతుంది. బాగా టూరిజం ఇక్కడ డెవలప్ అవుతుంది. చాలామంది ఇక్కడ మన తమిళ్ అండ్ తెలుగు వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉంటారు. ల్యాండింగ్ ఏరోప్లేన్ ఎట్ పోర్ట్ బ్లేర్ ఎయిర్పోర్ట్. వీర సావర్కర్ ఎయిర్పోర్ట్ అని కూడా దీన్ని పిలవడం జరుగుతుంది. ఎక్కడైతే సావర్కర్, అండమాన్ అనగానే మనకు గుర్తొచ్చే ఒక అద్భుతం, ఒక భారతీయ ఆత్మ, స్వాతంత్ర నినాదం, పోరాటం, వీర సావర్కర్. దాదాపు 10 సంవత్సరాలు ఈ అండమాన్ జైల్లో ఘోరమైనటువంటి
దుర్భరమైనటువంటి అండమాన్ జైల్లో సెల్యులార్ జైలు, ప్రపంచంలో అతి దారుణమైనటువంటి జైలు అండమాన్ ఈ సెల్యులార్ జైల్. బ్రిటిష్ వారు ఎక్కడ కని విని ఎరగని రీతిలో ఇక్కడ ఖైదీలను చిత్రహింసలు పెట్టేవారంటే మీరు ఊహించుకోవచ్చు. ఆ జ్ఞాపకాలన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఈ ఎయిర్పోర్ట్కు సావర్కర్ గారి పేరు పెట్టడం జరిగింది. ప్లేన్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ల్యాండింగ్ ఎట్ పోర్ట్ బ్లేర్ ఎయిర్పోర్ట్. మీరు ఇది ఎయిర్పోర్ట్ ఇన్సైడ్ వ్యూ. అండమాన్ పోర్ట్ బ్లేర్ ఎయిర్పోర్ట్. ఇంకా చాలా రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకు. టూరిజం డెవలప్ చేయడానికి చాలా మంచి ప్లేస్ ఇది. ఇండియాకున్న రిసోర్సెస్లో చాలామంది థాయిలాండ్, మిగతా ఇండోనేషియా వెళ్తూ ఉంటారు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్లేస్ టు విజిట్. వీఆర్ కమింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ఏరోప్లేన్. ఇది అవుట్ సైడ్ ఏరోప్లేన్. 26 members from Hyderabad went together, almost very senior, learned people. It is a kind of educational, emotional tour, as we are celebrating 75 years of Indian independence. Almost we are reaching our Republic Day 26 January. ఎమోషనల్గా ఇక్కడ మేము ఈ అండమాన్ టూర్ అంతా